Hey, fight fans, welcome back to Carl Peruzza MMA. Today we got a special guest for you. My guest getting ready, fighting the Dana White Contender Series on Tuesday. He's taking on Curtis Campbell. He is the Black Tiger. He is Mr. Demba Sek. Demba, how are you doing, my friend? Yeah, I'm fine. I'm very good. Awesome, brother. So here we are, Contender Series. You're getting your opportunity to fight to be able to fight in the UFC. How excited are you right now? Comment tu es euh, excité, content? Tu es content pour le combat? Ouais, je suis très content d'avoir venir ici jusqu'à États-Unis pour participer pour la première fois une Sénégalais venir combattre sur une grande organisation comme UFC, Dana White Contender Series. Et on est trop motivé aussi pour le faire. I'm very motivated to come and participate in this contender series as I'm the only one Senegalese who has the chance to participate in this contender series, and I'm ready for that. I'm well prepared and ready for that. Absolutely. So many people watch mixed martial arts in this day and age. Very few people understand. As a professional fighter, you have a lot of sacrifices. When you're fighting on the regional scene, you're not making millions of dollars. You stay up late, you wake up early, you miss birthdays, weddings, everything, just for the opportunity to train and maybe fight in the big show. You've been doing this for a long time. What's made you stick through it? Tu fais ceci pour un moment que tu fais le sport. Tu as arrêté tes activités, le travail et autre chose, mais juste pour te concentrer à ces carrés de MMA. Qu'est-ce qui te motive? Parce que tu as tout laissé, tes amis, tu t'es concentré sur ça. Qu'est-ce qui te motive alors? Parce que là, déjà, je suis encore jeune. J'ai mon propre travail. Je suis en menuiserie professionnelle. Mais avec mon âge, je commençais le menuiserie avec les mêmes mains. Après certains moments, je vois que ça m'embête un peu. C'est pour cela que je suis confronté sur les mêmes mains. Avant, mes années dépassent trop, quoi. Après, on va voir le CV. Ouais. I'm a carpenter by profession. So I had to put everything in order and focus on the MMA career because I'm still young, with my age. So I had to try to put the work on and focus on the MMA career and see what gives in the future. Yeah. Absolutely. You're such a fun fighter to watch, man. You have a lot of tricks up your sleeve. You go out there, you always look for the finish. How much pride do you take in your fighting style? Tu es un combattant excellent, tu finis bien tes travails. Et combien tu penses que tu vas finir ça? Ben, moi, dès que je rentre dans la case, j'ai qu'un seul objectif, de finir mon adversaire. C'est pour cela que je pense que je suis là déjà, parce que dans un White Contender, si tu n'as pas quelqu'un qui est agressif ou bien si tu ne finis pas tes combats, on ne te donne pas la chance de venir participer. Moi, je suis un combattant qui est trop agressif. Je ne laisse pas mes adversaires se respirer même. Ouais. Je vais faire ce que je vais faire. Le reste, je vais le poser dans la main du Dieu. I'll do all my best. I know I'm a very aggressive fighter, and to be here in a Dana Contender Series, you need to deserve it. They just don't pick anybody, so you gotta deserve it to be on Dana Contender Series. And with my Puntesha as an aggressive fighter, I will get it done. Your last time out, what a great performance. You took on Vince Bemby. Beautiful flying knees, punches, early first round finish. Looking back at it, what do you make of the performance now? Avec ton dernier combat avec c'est Francis, et tu l'as donné les genoux et autres, c'était vraiment très beau à voir. Et qu'est-ce que tu prépares pour ces combats ici de Contender Series comparativement à l'autre? Bon, c'est un combat, on prépare tout. Tout peut se passer. Le genou sauté peut venir, soumission, peu importe, c'est un combat. Si on a l'occasion de te finir, on va te finir, peu importe la façon qu'on va te finir. Parce qu'on est des combattants MMA. On ne fait pas seulement la lutte ou bien seulement le striking, on mixe. Ouais, c'est ça.
I'm well prepared. I'm well prepared for it. I prepared everything. You know, it's an MMA fight. It's a fight, so anything is possible. We're just not gonna be striking. We're gonna do ground and pound, all those things. You know, so I'm well prepared for anything. You know, it's a fight, so we prepare for anything, but we're ready. Where were you when you got the phone call that you found out you were going to be fighting on the Contender Series? Tu étais où quand on t'a appelé en te disant que non, tu dois combattre pour Contender Series? Tu étais où? J'étais en Congo hein, dans mon camp d'entraînement. Hein. J'avais fait mon dernier combat, j'ai continué mes camps d'entraînement. Après, on m'a annoncé ça. J'ai dit, ah, c'est une bonne nouvelle. On a mérité d'aller là-bas parce qu'avec notre performance, et c'est une chance aussi. Et si tu as certaines occasions, surtout nous les Africains, on va essayer de faire tout de nos mieux pour faire un très bon combat, surtout avec le gagner avec la manière. He got a call. He was on his fight camp in Congo, in Bombashi, where he prepared for the fight at the elite gym for Yadet Moza, who's managing him at this point. So when he got a call, he was there in Bombashi preparing for the other fight. So it just came as a surprise because we've been preparing for other fight, and that came as a surprise. Absolutely. And so MMA, obviously very global sport. I mean, there's fighters from all over the world. How is MMA in Africa? You know, when you first started, was there a lot of opportunities to find fights? Have you found that it has evolved and grown there? MMA, c'est un grand sport, c'est mondial. Et comment le MMA en Afrique, quand tu as commencé, c'était permis, vous êtes à l'aise là, il y a d'opportunités dans le MMA en Afrique? Ben, tu sais, nous en Afrique, on n'a pas certaines opportunités, surtout c'est nous au Sénégal. On n'a pas encore validé les MMA à 100%, mais au niveau des amateurs, on a validé. Moi, j'étais au niveau du professionnel, c'est pour cela que j'ai rencontré notre manager, Yadad Moser. Il m'a donné la chance de venir en Congo faire mes préparations avec des grands combattants qui ont des bons records. Ouais. So, as in MMA back in Africa, especially in Senegal, where his hometown is not really allowed at 100%. So he started there as a amateur. So when he moved to professional fighter, he met Yaded Moser. So he's the one really helped him to move forward with the MMA and be where he is today. Yeah. Absolutely. So you're taking on Curtis Campbell. Overall, what do you think of him as an opponent? Tu vas combattre Curtis Campbell. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ouais, je pense que c'est une très bonne combattant. C'est une très bonne combattant, mais pour être un champion, il faut gagner les très bons combattants, surtout. Ça va être un très, très, très bon combattant, lui et moi. Ça, je le sais. Parce que c'est un combattant qui est équilibré. C'est un combattant qui est excellent. Respect pour lui. Mais moi, je suis venu pour gagner et pour finir. C'est ça mon objectif. Et je suis trop motivé même de le faire. The guy is a great fighter. He's a good fighter. He's a good fighter. He's stable. He can strike. He can wrestle. He's a great fighter. But the thing is, he hasn't really met the greatest. So he hasn't really met the greatest fighter. So he believes he's gonna have a great fight. He's gonna have a very good fight. But one thing for sure is getting the win. There's no he's gonna get a chance. So he's getting the win. Are you expecting this contest? Are you expecting this contest to end in a finish? Tu penses que ce combat va terminer par un finish ou par décision? Je pense à 100% ça va finir. At 100%, I think it's gonna finish it. So you're fighting over in the Apex. One thing that makes the Dana White Contender Series very unique is that there's no walkout music. Not a lot of people are in the Apex. It's very quiet. You just go in and you fight. Do you like that atmosphere? Tu vas combattre à Apex. Dans le cage de Apex, il n'y a pas beaucoup de gens. Quand il n'y a pas de musique d'entrée,
il y aura que toi et ton combattant et tes membres de tes camps. Tu te sens prêt pour ça? Ça va pas te déranger? Il n'y aura Non, pas de même musique? pas. Même pas, ça me dérange pas. En ce moment, ce que je focalise, c'est sur le combat même. Yeah, it doesn't bother him at all. So he's only focused on the fight. So the rest it don't matter. Are you thinking about that moment maybe after the fight with you and the 4 other winners sitting beside you and Dana White looking at you and saying, come over here, get your contract? Est-ce que tu t'imagines au moment où, quand tu vas finir avec le combat et Dana White t'appelle, te dit, OK, il te donne un contrat, tu t'imagines de ces moments-là? Oui, j'imagine ça, Ouais, ça va être excellent, hein. Et je vais être content aussi une première fois au Sénégalais d'avoir un contrat de UFC. Wow. Yes, I do imagine that, and that's going to be very excellent for the first Senegalese to have a contract in the UFC. So I'll be very happy. Do you think that fighting is more mental than it is physical? Tu penses que combattre est mental plus que physique? Tu penses que ça demande c'est le mental ou le physique? C'est comment? Non, ça demande le mental et le physique. La première fois, il faut... dès que tu n'as pas un très bon mental, tu ne devais pas être un combattant même des MMA Pro. Il faut avoir une mental solide d'abord. Parce que si tu n'as pas un mental solide, tu ne fais pas même les préparations et de préparer les combats. Yeah, firstly, you gotta be mentally strong because if you don't have if you're not mentally strong, you're not gonna do it. So you have to be mentally strong to make it happen. So your mental gotta be strong. Absolutely. You mentioned that you're trying to be the first fighter from Senegal. What is it like knowing that you're inspiring other fighters? You have fighters from Africa and other places around the world reaching out to you, asking you for advice, looking at you as a role model. What's it like to be in that position? Comment tu te sens vu que tu seras le premier Sénégalais à participer à Dana White? Il y a aussi certains Africains qui sont inspirés par toi, qui voudraient être comme toi et aussi de petits combattants qui viennent vers toi pour des conseils. Comment tu te sens? Je me sens bien, et je souhaite décrocher ce contrat, Inch'Allah, pour plus motiver aussi encore les jeunes Africains qui sont derrière nous. Yeah, feels me feel better, feels good to be the first Senegalese to be a Dana White Contender Series, and also it's gonna be even much better if I get the contract, and I'm gonna motivate more people from my own country and even Africa to join the federation. Absolutely. For you, what's the ultimate goal in MMA? What do you want to accomplish in this sport? Qu'est-ce que tu vas accomplir dans MMA? En tout cas, on va faire beaucoup de choses, hein. On ne peut pas dire directement on va être champion du monde et ce n'est pas encore arrivé. Là, on est sur les escaliers, on va monter step by step pour voir ce que Dieu nous a réservé. Mais on va faire de tout notre possible pour aller très, très loin dans les MMA. Actually, on the steps, moving from one step to another step, but I believe there's a lot that I want to do. The MMA, there's a lot. I know I would wish to be a world champion one day, but step by step and with faith, we're going to get there. Okay. Before we wrap up here, one thing I want to do, I want to talk about a couple of big fights, and I want to get your prediction on who you think is going to win these fights. So we got a big one coming up. Merab Dvalishvili is taking on Corey Sandhagen. Who do you think wins that fight? Je pense Merab, hein? Yeah, he goes for Merab. Je pense Merab, hein, par décision. Yeah, by decision. He goes for Merab by decision. How about Alex Pereira and Magomed Ankalaev? Je pense Pereira va perdre encore. He thinks Pereira gonna lose again. How about Islam Makhachev and Jack Della Maddalena? Ça va être serré, hein? Très serré même. Mais je pense Islam, hein? Mais ça va être très serré même. He believes it's gonna be a tough fight, but he'd go for Islam, but it's gonna be a tough fight. It's gonna be a tough fight. Absolutely. You know, we mentioned some big names in the sport.
Do you, when you're watching the big fights, when you see these big names, do you get motivation? Does this inspire you? Quand tu regardes tous ces grands hommes ici combattre et tout, est-ce qu'ils t'inspirent? Oui, oui, il m'inspire beaucoup même, beaucoup. Oui, il m'inspire beaucoup parce que ce sont des champions, ce sont des grands combattants. Ouais, c'est normal qu'il m'inspire beaucoup même. We do get inspired a lot by them. They are good fighters, great fighters, you know. So I do get inspired by them. They inspire me. You know, you have a really good personality. You're you always have a funny guy, have a smile on your face. You're a very fun, exciting fighter. Do you feel like you're going to be a fan favorite? Tu es un bon combattant, tu souris tout le temps, tu fais rire et tout. Tu penses que tu seras un meilleur pour tes fans, Oui, oui, je pense, oui. Parce que moi, dans la vie comme ça, je suis normal, je souris, je blague, je fais tout, mais si je rentre dans la case, je vais être une autre personne, quoi, c'est ça. Yeah, he believes it's gonna be good for his fans, but outside the cage, he's a good guy. He smiles, he talks to anybody, but once he's in the cage, the mood change, everything change. He get to business. Absolutely. You know, on the Contender Series this year, one of your teammates is going to be fighting, and Ninus Malumba. He's going to be fighting on here as well. Is it pretty cool that he gets his opportunity as well? Dans les Contender Series, il y a un de tes frères qui va aussi combattre, Ananias Muluba. Tu penses qu'il y aura ce contrat aussi? Oui, à 100% même, parce qu'on a préparé ensemble. On a souffert ensemble, je pense, et on a beaucoup travaillé. Je pense que grâce à Allah, on va avoir ce contrat, nous tous, Inch'Allah. Yeah, by the grace of Allah, he believes 100% that Ananias is gonna get his contract because they've been training together. They prepare for this fight all together. They've been in a camp fight all together. So with all the hard work put on it, so he's gonna get a contract. Absolutely. Okay, Demba, last question for you, my friend. In a perfect world, what is the outcome Tuesday night when you take on Curtis Campbell for the Dana White Contender Series? Ça sera quoi le résultat quand tu prends le gars là? Ça sera quoi le résultat? Tu vas gagner ou tu vas le perdre? Non, je vais gagner le gars. Le gars, on va se taper. On va avoir une vraie bagarre même. Ouais, si tout se passe bien, on va avoir une très bonne bagarre même. On va voir qu'Afrique, il y a du talent. Juste, on n'a pas certains moyens, mais on a ici, comme les gens, notre manager, coach, Yadad Moser, qui nous aide beaucoup. Ouais. On va se taper fort même. Yes, you'll see on Tuesday, you guys gonna see a good fight. Then from there, you're gonna believe that there's potentials and hard work in Africa, or just like opportunities. But because of Yaded Moser, who's actually trying his best to bring these African fighters up to these big federations. So on Tuesday, you will see that Africa has potentials, and I believe they're going to consider it more. Absolutely. Well, hey, Demba, man, thank you so much. Very excited to watch you fight. Good luck, my friend. Thank you, my bro. Absolutely. I'm happy. There you go. That's it for us today. I'm Carl Prusa. He's Mr. Demba Sek. You can watch him Tuesday night fighting Curtis Campbell. Take care, fight fans. Thank you. God bless you.